Reporting from Mundapind, Tarn Taran district. What we have behind here is a sea of water. There are about 3,600 acres of land that has actually gone under, and with this land that has submerged, we have multiple families who have suffered extreme amount of losses due to them losing their way to earn income. So what we have here is a very sad condition of, you know, the land that feed you has now submerged. It's become the whole bank has broken and water has come to this area behind me, and all that fields, most likely, but in this area itself is about 100 over acres of field area, all has gone underwater. And what I want to show you, this side here at the far end there, can you see from that far end, as far as you can see, as far as the eye can see, is all just water and water and water. And this flat land, how far I can see with my eyes, that whole area has become just water. This is a season of where you plant paddy, and the whole paddy season is about to be completed. That means by somewhere middle of August or end of August, you will have the paddy to have what you call masala. It becomes ripe, and then you can actually take the feed out of it. But in this particular pender, 2nd of August, water, the river bank broke, and water has now all come into their area, and it's very sad. The environment is silent, such a silence. The good news is the pender is safe. Pender is village. Most of the people live in the village, and that's actually a high ground area. It's like up there, high ground area. But where the fields are usually in the low ground area, because you need water. These are people who do not have any tourists to feed for the buffaloes and the cattle, so they have to go to a different place and go and ask for this turi, and this farmer is now taking back some turi for his buffaloes that are here, and the house which is here. This is his house where he lives. So hard life. He has to accumulate every day. There's a lot of turi that needs to be collected. So he has to keep all of this for the buffalo feed. That's the house of the family that lives here. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡ ਮੰਡ ਏਰੀਆ। ਟੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੱਝ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। 150 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਏ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਹੁਣ, ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 12 ਕਿੱਲੇ, ਸਾਰੇ 12 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਕੇ? ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। This is real. They need a lot of help. This is giving them a bread now is just the tip of the iceberg. Getting their fields back in the usable condition
for the next round of plantation is the real work. That's a lot of money. That's a lot of money. Let's all help them. That's a lot. Each family needs help. Each family needs help.